very happy to have this opportunity to discuss Bhagavad-gita as Yoga Sastra. Много съм щастлив, че имам тази възможност да дискутирам Bhagavad-gita като Yoga Sastra. I think you're all more or less familiar with Bhagavad-gita, isn't it? Мисля, че всички вие сте малко или много запознати с Bhagavad-gita, така ли? Yes. It's kind of hard to be here without knowing something about Bhagavad-gita. Here in the Vita Rama. Everyone knows Bhagavad-gita. Тук в Вита Рама е трудно да се повярва, че някой може да е тук без да има никаква представа от Bhagavad-gita. Щом сте тук, имате поне най-бегла. Do we have, other than Ekalavya, do we have any of you who have read the entire Bhagavad-gita in one edition or another? Има ли, освен Екалавя Прабу, има ли някой друг от присъстващите, който е прочел цялата Bhagavad-gita, в което и да било нейно издание? Good. Well done. Well done. We give you a special prize. Ще има за вас специална награда. Okay. We do want to focus on the yoga aspect of the Bhagavad-gita. Ние искаме да се съсредоточим върху йога аспекта на Bhagavad-gita. And I'm happy to do this because I've recently written something on the subject. И аз се радвам, че мога да направя това, защото напоследък писах нещо по темата. I wrote an essay called The 18 Yogas of the Bhagavad-gita. Написах есе, което се нарича 80-те йоги на Bhagavad-gita. It turns out, because the Bhagavad-gita has 18 chapters, and each chapter traditionally has a title which includes the word yoga, so we have 18 yogas. Bhagavad-gita има 18 глави и всъщност се оказва, че има 18 традиционни заглавия на всяка една от главата и във всяко едно от тези заглавия участва думата йога. This can be confusing because, especially as we begin learning something about philosophy of yoga, it seems to get complicated. Това може да се окаже малко усложняващо, тъй като когато ние започнем да изучаваме философията, свързана с йога, може да се почувстваме малко озадачени. And the confusion has even led one contemporary scholar who writes about modern yoga to say actually it's come to the point that yoga can mean practically anything. Anything you want it to mean, it'll mean that. И това объркване е довело един от съвременните учени, изучаващи йога, до следното твърдение. Той казва, че изглежда по всяка вероятност, че в крайна сметка можем да наречем всичко може да мине за йога. Буквално всичко. And it seems like every year there's a new brand of yoga being promoted. И всяка година ние виждаме, че излиза някакъв нов вид йога, която бива промотирана. Which can be rather confusing and frustrating. Което може да се окаже притеснително и объркващо. Объркващо, confusing. Объркващо. Объркващо. Yeah, it sounds really confusing. Anyway, with the Bhagavad-gita, I would say we're on very firm ground about what is yoga. По отношение на Bhagavad-gita може да се каже, че ние стъпваме на много твърда почва в науката какво е йога. And one could say that the Bhagavad-gita is a
kind of commentary on what is yoga. И може да се каже с основание, че Bhagavad-gita е коментар върху темата какво е йога. Because it's very possible that in ancient times also all kinds of things were being promoted as yoga. Защото е много възможно в древни времена много неща всъщност, различни неща да са минавали под името йога. Of course, the Bhagavad-gita has withstood, as we say, the test of time. Разбира се, Bhagavad-gita вече е преминала през теста на времето. According to the tradition from which the text comes, it was spoken by Krishna on the battlefield of Kurukshetra. Според традицията, чрез която всъщност идва Bhagavad-gita, текстът е бил изговорен от Кришна на бойното поле. And then there are various efforts to calculate when that might have been. Има различни усилия на учените да изчислят кога се е случило това. And according to some calculations, it could have been some 5,000 years ago. И в съответствие с някои от изчисленията на учените, би могло да бъде преди 5000 години. Modern scholars who make it their profession to study such things have a different way of estimating these things. Съвременните учени, които се занимават с изучаването, имат различни методи за изчисляване на давността на различните произведения. But even by their estimates, it's still a quite old text, some 2,000 years old, possibly more. И дори по техните оценки текстът е много древен, поне 2000 години и по други преценки повече. In the English language, it is one of 3 of the most translated texts in the English language. Bhagavad-gita попада в един от трите най-превеждани текстове на английски за всички времена. One is the Bible. Единият текст е Библията. One is the Tao Te Ching, Другият е Дао Де Джин, which is a Chinese Taoist, classical Taoist text. което е класически даоистски текст, китайски. And the third is Bhagavad-gita. И третият текст е Bhagavad-gita. When the Bhagavad-gita was first translated into English by Charles Wilkins in 1785, it became a big sensation in England and America. Когато Bhagavad-gita за първи път била преведена от Чарлз Уилкинс през 1875 година, се превърна в голяма сензация. И на английски, и в Америка, и в Англия. And the translations keep coming. И преводите продължават да валят. Some of my friends have translated the Gita, made their own translations and published. Аз имам приятели, които са си превели, са си направили оригинален превод на Bhagavad-gita и се е публикували. So, but as I was saying, I didn't do a translation of the Gita. I did a summary of the Gita, the 18 chapters. I just gave a few paragraphs summary of each chapter, but focusing on the yoga aspect. Аз лично не съм превеждал цялата Bhagavad-gita, но съм направил обобщение на всяка една глава, по няколко параграфа за всяка глава на Bhagavad-gita, като се фокусирам върху йога аспекта. So, what do we, maybe before getting into how the Gita understands yoga, what do we understand by yoga? Преди да дискутираме гледната точка на Гита за йога, нека да разгледаме какво ние разбираме под йога. What is yoga? Какво е йога? Какво е yoga?
Don't all answer at once, please. Не дайте едновременно да отговаряте, моля. You're all doing yoga, you must know something about what it is. Тъй като вие практикувате йога, трябва да знаете нещо за това какво е това. Връзка. Connection. Link. Okay, good. Vrska. Yeah? Bond. With the Supreme. Connection with the Supreme. I can tell you've been reading Bhagavad-gita. Веднага мога да се досетя, че тук някой е чел Bhagavad-gita. Any other ideas? What is yoga? Други идеи какво е йога? Chitta vritti nirodha. The Yoga Sutra definition. Good. Have you been also reading, all of you? You heard about or been reading Yoga Sutra of Patanjali? Чували ли сте всички за йога сутрите на Патанджали? Yes. Yoga Sutra of Patanjali is kind of it's become the sort of handbook of yoga in many yoga schools. Йога сутрите на Патанджали са се превърнали в настолен учебник в много школи по йога. And of course there we have this kind of overview of yoga in 8 stages, Ashtanga. И разбира се, там имаме обобщаването на процеса на йога на 8 отделни етапа, Аштанга. And what's surprising to me though is that it has become so prominent considering how little it says about that which is most emphasized in practice, namely asana. И това, което изключително много мен впечатлява, е колко малко там се споменава това, което всъщност най-много хората правят по отношение на практиката на йога, именно асана. I believe there are 2 sutras in the Yoga Sutras about asana. Мисля, че в йога сутрите има 2 сутри всъщност, в които се споменава асана. And one of them says something like sit comfortably. И в едната се казва седни удобно. And the other one says something similar. А другата казва нещо пак сходно. What? Is that all it says? We've been doing all these torturous things and all it says is sit comfortably? Why don't we just follow the Yoga Sutra? Това ли наистина само се споменава в основната книга? За какво правим тогава всичките тия, цялото това кълчене и всичките тия упражнения? And also in Bhagavad-gita there's not much said about asana. И в самата Bhagavad-gita също така не се споменава много за асана. Where do we find about asana? Well, there's the Hatha Yoga Pradipika of, what's his name, Svatmarama. Къде намираме повече за асаните? В Хата Йога Прадипика на Сватмарама. So there, that book is also a collection from different sources, but there's a lot about yoga asanas there. В тази книга тя представлява сборник, от който е събран от различни източници, но там имаме повече информация за асаните. And there's, what is that? There's the Shiva Samhita, I think it's called. Geranda Samhita. И също ние имаме Шива Самхита, Геранда Самхита, където има повече информация. But most of the asana practices that are taught today have been developed only in the last 100 years or less. Но повечето от асана практиките, които в днешно време се практикуват, са всъщност развити през последния век. Sorry to disappoint you if you were thinking otherwise. Съжалявам, ако ви развалям норматичната представа.
something, sorry. Но какво да правим? Това е реалността. Okay. My apologies if I'm going to be saying things you're familiar with, because I don't know where all of you are situated with your knowledge of Bhagavad-gita. Извинявам се предварително, ако ще ви кажа неща, които вие вече знаете, но аз нямам представа колко е вашето индивидуално знание по отношение на Bhagavad-gita. You may be familiar with the situation of the dialogue, which is the Bhagavad-gita. We have Krishna, we have Arjuna. Може би вие знаете в какъв контекст се случва диалога на Bhagavad-gita, знаете за Кришна и Арджуна. And this is significant that it's a dialogue in contrast to the Yoga Sutra of Patanjali. И тук е съществено, че имаме диалог в контраст с Йога сутрите на Патанджали. Whereas Patanjali is just saying this is how it is. Докато формата на Патанджали той казва, ето така стоят нещата. Bhagavad-gita, Arjuna is in this extremely difficult situation on this battlefield. Но в Bhagavad-gita Арджуна се намира в изключително трудна ситуация на бойното поле Курукшетра. And in this condition, he's asking existential questions about, what is all of this about? И в тази ситуация, в която е трудна ситуация, в която е поставен, той задава екзистенциални въпроси, защо това е така. So there's a very strong dramatic component to the Bhagavad-gita, which you don't find in the Yoga Sutras. Има изключително силен драматичен момент в Bhagavad-gita, който не присъства в Йога сутрите. And drama has to do with emotion, and what we're finding in the Bhagavad-gita is that, unlike in the Yoga Sutras, emotion is not something to be denied. И драмата се характеризира с силни емоции и за разлика от Йога сутрите на Патанджали, в Bhagavad-gita емоциите не са нещо, което бива просто отхвърлено. As we heard, the definition of yoga in the Yoga Sutra, yoga chitta vritti nirodha, suggests a complete removal of emotion. Цитата от Йога сутрите на Патанджали, който чухме, означава, че всъщност ние трябва да отстраним, да преустановим всички емоционални флуктуации на ума. But the Bhagavad-gita is, it's much more, in a sense we may say it's much more humanistic in acknowledging we have emotions, we have feelings. It's a question of how to direct those emotions. Bhagavad-gita приема един много по-хуманен, хуманистичен подход, защото там се приема наличието, съществуването на емоциите и те просто биват обаче насочени по един висш начин. And this flavor is introduced in the very first chapter, which has a yoga title, namely Arjuna Vishada Yoga. И това настроение започва още от първата глава, която носи заглавието Арджуна Вишада Йога. The yoga of Arjuna's distress. Което означава йога на страданието, на безпокойството на Арджуна. What? How can Arjuna's distress be yoga? И как това безпокойство и страдание на Арджуна може да бъде йога? Well, one way to see it is that as one reads about or hears about Arjuna's distress condition, one can identify with him more or less. Едно нещо, което може да отбележим е, че тързанията на Арджуна те правят по-възможно ние да се отъждествяваме, да се идентифицираме с него.
And by identifying with Arjuna, that identification becomes a kind of yoga, a kind of connection between oneself and the student who Arjuna will become in the beginning of the next chapter. И това идентифициране с героя Арджуна ни позволява да установим връзка, която ще продължи после във втора глава, когато Арджуна става ученик. Because Arjuna is in his condition of distress, I call it a nervous breakdown. And he drops his bow. This heroic warrior, the whole world knows Arjuna as a great warrior. And what is he doing? He's collapsing. He's having a breakdown. He drops his bow. И това е наистина пократително това, което се случва, е, че Арджуна, този могъщ, велик, известен, славен воин, той получава нервна криза и буквално не може да започва да изпуска оръжията си, не може да държи здраво вече лъка си. And in this condition, he submits himself to his chariot driver. И в това състояние той просто се обръща и се отдава на своя колесничар, който е мъдър. Now, apparently, in ancient Indian war methods, this was quite standard. The charioteer it's a kind of lower class position. It's maybe not quite as low class as a taxi driver, but he has to be very skilled. But also he has to be ready to give advice to his warrior. Изглежда, че така е била традицията в Древна Индия. Колесничарите по принцип са били от по-ниско съсловие, може би не толкова ниско, колкото таксиметровите шофьори, считани в днешно време, защото все пак колесничарите трябва да имат наистина много високи умения, за да управляват, и също така задължение на колесничара е било в трудни моменти да бъде способен да даде съвети, добри съвети на война, който той кара. Now we find out toward the beginning of chapter 4 of the Gita that actually Krishna and Arjuna are good friends. Actually we know this already from the bigger story, the Mahabharata. В четвърта глава на Bhagavad-gita започва да изплува близкото приятелство между Кришна и Арджуна, за което всъщност ние вече знаем от по-широката, по-мащабната история на самата Махабарата. But an interesting thing happens in the beginning of chapter 2, in which Arjuna turns to Krishna and begs him to be his teacher. Но много интересно нещо се случва в началото на втора глава, когато Арджуна се обръща към Кришна и го моли да стане негов учител. And one thing interesting about this is that Arjuna is extremely candid in speaking about his own condition. И нещо много характерно, специфично е, че в този момент Арджуна говори изключително, той се отдава да говори изключително много за себе си и за своето собствено състояние. He describes his condition, karpanya dosho apapata svabhava. Says my very nature, it is karpanya dosha. It has the fault dosha of karpanya. Арджуна казва, че моето състояние е карпания доша, т.е. доша означава грешка или пропуск, и той описва, че моето състояние има този дефект. And karpanya is related to kripana. It has the sense of small-mindedness. И карпания означава, корена е крипа, крипана, и означава
тесногръдие или ограничено. I'm giving a real workout for the translator. Thank you. Sorry about that. We should give you a break sometime. No. So this is significant because he's being completely honest. He says, "Look, I am a wretched person, and therefore I'm asking you for advice." Това е много забележително, тъй като Арджуна обяснява, че той признава всъщност, че той е един много изпаднал човек и затова той моли за съвет. And this is something we see in so many traditional cultures, not just India, but we hear about ancient Chinese or Japanese martial arts and so on. The student has to be ready to be totally submissive to the teacher. И ние откриваме това в толкова много други култури, например в древнокитайската, древнояпонската култура. Ние виждаме, че ученика, за да може да се обърне към учител, той трябва да стане наистина изключително смирен и напълно отдаден, за да може да приеме учителя. Well, I say completely submissive, but it's not all that simple because we find Arjuna also asking questions in the course of the Gita, sometimes even a bit challenging. И казвайки, че ученик е напълно покорен на учителя, това пак не описва напълно точно картината, тъй като бидейки много отдаден в същото време, Арджуна задава обаче доста въпроси на Кришна и някои от тях носят елемент на предизвикателност. But the main point I want to make here is that, again, we're talking about connection, yoga. Arjuna is ready to connect to Krishna as student and teacher. Но най-важният елемент тук е готовността на Арджуна. Той е готов да се свърже с Кришна в взаимоотношение на ученик и учител. We say in English, for a good relationship to be fruitful, there has to be a chemistry. There has to be some chemistry where it will work. Ние имаме този израз на английски, че за една връзка, за да бъде успешна, трябва да има необходимата химия. Химия. Yeah, so that's understood as very crucial to effective practice of yoga. И това се оказва изключително съществено за успешната практика на йога. Imagine you have a yoga teacher. Imagine you have someone who is not like Tudor, who's very nice, very sweet, very knowledgeable, but you just had somebody who doesn't know what they're doing, or they have some heavy character or whatever. You don't feel like learning from them. Представете си, че имате учител, който не е удовлетворение, нали, на излъчването му не е, че той знае уравновесен и много благосклонно настроен и така нататък. Е изключително суров и е готов да наказва, е много груб и човек това не предразполага много ние наистина да приемем, да учим от него. Well, so Krishna and Arjuna, in fact, at the very end of the Bhagavad-gita, the narrator of the Gita, Sanjaya, is going to say, wherever there is Krishna and Arjuna, there you will find victory, opulence, great morality, and what else? Power. В края на Бхагавад-гита, този, който разказва Бхагавад-гита, а именно Санджая, Shri Vijaya, so great opulence, great victory, bhuti, bhuti is
power, and niti is morality. И Санджая ще отбележи в края на Бхагavad-гита, че той ще подчертая, че там, където присъстват Кришна и Арджуна, там винаги присъства богатството, победата, моралът и силата. Now, we have to remember the whole Bhagavad-gita is being spoken on a battlefield prior to a battle. So there's no yoga mat. Нека винаги трябва да помним, че Бхагavad-гита е изговорена на бойното поле, точно преди да се разгори битка и всъщност няма да открием йога постелка. It's not happening in a nice, clean yoga studio. Не се случва в много приветливо, чисто, светло йога студио. There's thousands of soldiers holding spears and bows and arrows and clubs, and they're ready to kill each other. They're in such an intense mood. Има две армии с безброй войни, които стискат копия, лукове, всевъзможни оръжия и са готови да пролеят кръвта си. So in the most possibly imaginable disturbing condition, in that condition, we're hearing about yoga. И в възможно най-стресиращото, ужасяващо, неспокойно ситуация, ние слушаме Бхагavad-гита за йога. Yeah. Okay, now coming into chapter 2, the title of this chapter is Sankhya Yoga. Сега придвижваме се към втора глава, чието заглавие е Санkhya йога. But it actually deals with two sorts of yoga. One is Sankhya, and the other it calls itself Buddhi yoga. В тази глава всъщност се разглеждат два вида йога. Едната е Санkhya, а другата е Буди. The first, the word Sankhya, can mean simply counting or analysis. Първия вид, Санkhya, думата може да означава или броене, или анализ. And this subject of analysis, essentially Krishna is telling Arjuna, look, before we talk about anything, we need to get some basic understanding of what is what. И по отношение на анализа, преди да започне изобщо каквато и да била дискусия, с две думи Кришна казва на Арджуна, виж сега, в началото ние трябва да изясним кое какво е. And in a sense, кое какво е? What is what? Кое какво е? Кое какво е? Кое какво е? Кое какво е? What is what? So, It's Bulgarian language so poetic. yes, sweet, very sweet. Amrit. So, essentially what Krishna does is he divides reality into two different categories. В основата си това, което Кришна прави, е, че разделя реалността на две основни категории. There's that which endures through time, and there's that which does not endure through time. Едната категория е това, което издържа на хода на времето, а другата категория е това, което не издържа. And everything that we experience in this world does not endure through time. И всичко, което ние изпитваме и възприемаме през този си живот, не издържа. But there's something which we have a sense of enduring. Но има нещо, за което имаме усещане, което издържа. Издържа. And that is ourself. И това е нашия аз. Krishna gets at this point through examples. Кришна илюстрира този факт чрез примери. And there's lots of analogies in the Bhagavad-gita, and there's a reason for that. Има много аналогии в Бхагавад-гита и това има своята причина. The reason is that the sort of understanding that
Krishna is trying to communicate is about things which are beyond our ordinary understanding. Причината е, че много от нещата, които Кришна иска да каже, се отнасят за неща, които са отвъд нашето обичайно разбиране. And analogies serve to understand something unfamiliar through something familiar. И аналогиите служат да ни помогнат да разберем нещо, което не ни е познато и не ни е разбираемо, чрез неща, които са ни познати и разбираеми. So, what are we familiar with? Well, we're familiar with our bodies. И така, с какво сме, кое ни е познато? Едно от познатите неща е нашето тяло. And we're familiar with the fact that our body today is older than it was yesterday, or 5 years ago, or 20 years ago. И също така, на нас ни е добре познат факта, че нашето тяло днес е по-старо от нашето тяло вчера, или тялото ни преди година, преди 5 години, или преди 10, или преди 20. And while we all take this for granted, we don't always think consciously of the fact that we still identify ourselves as the very, very exactly same person as we were 20 years ago. И ние не винаги си даваме сметка, че през цялото време всъщност ние се идентифицираме себе си с една и съща личност, както и преди 20 години, нека да кажем. And so this is what Krishna is saying. There is something that endures. We have a sense of that from our own lives. И това е, което Кришна подчертава. Той казва, че има нещо, което издържа и ние го усещаме през целия си живот. And just as we have this sense of something that's not changing over so many years of this life, in a similar way, that which we experience as not changing will also not change at the time of death, will continue. И Кришна обяснява, че по същия начин, както насред всички промени, ние имаме усещане за нещо, което остава непроменено през всички тези трансформации. В момента на смъртта, дори, същото това нещо, което ние вече сме усетили, то пак ще остане непроменено. Now, here I think it's helpful to be aware that there's another philosophy floating around in India at the time that the Bhagavad-gita is being spoken or written. И мисля, че тук му е мястото да се отбележи, че по времето, когато Bhagavad-gita е била изговорена, е имало и друга философия, която е циркулирала и е била популярна. Which eventually takes on the name Buddhism. Която придобива известност под името будизъм. And Buddhist philosophy, speaking quite generally, because it's not all that simple, but generally speaking, has an idea that there is no such continuing self, enduring self. И буддийската философия, най-общо казано, въпреки че има, не е толкова просто, но най-общо казано, буддийската философия не приема наличието на такава непроменяема същност, наречена себе. So, Krishna is arguing against that. He's saying, they got it wrong. И Кришна тук опонира на тази теория и той казва, не, това не е така, те грешат. Те грешат? They're wrong. They got it wrong. Те грешат? Ooh, it sounds pretty heavy. Sounds like swearing. Anyway. They're wrong.
Okay, so it's helpful to be aware that there's a, let's call it an intellectual context, intellectual historical context in which the Bhagavad-gita is spoken. И е много интересно и помага да бъде осъзнат факта, че има определен исторически и философски контекст, в който е изговорена Бхагавад-гита. Okay, so we have these two, we have, let's say, reality divided in two, that which is temporary, that which is non-temporary. И така ние имаме реалността разделена на две категории, временните неща и невременните неща. So what? И сега какво? Well, there are huge implications of this. Има много голямо последствие или приложение на това разбиране. I might mention also that the Yoga Sutras of Patanjali subscribes to this notion, even if indirectly, of an enduring self. И може би вече споменах, че йога сутрите на Патанджали, може би дори индиректно, но те приемат разбирането, че има непроменяема идентичност, аз. Yeah, but sometimes, or generally, the Yoga Sutra will use somewhat different terminology. Но през повечето време йога сутрите използват различна терминология. And this can become a little confusing sometimes. И това може да причини малко объркване понякога. So the Yoga Sutra will speak of Purusha, Bhagavad-gita also sometimes. Йога сутрите говорят за Пуруша, Бхагавад-гита също на места. Bhagavad-gita will also use the term Atma as self, or sometimes Jiva. Бхагавад-гита също така по отношение на Аза използва Атма, а понякога Джива. All different terms for that which endures over time. Това са различни термини по отношение на това, което издържа на хода на времето. Okay, but still is this question, so what? So what if we make this distinction? Why bother? What's the point? И остава обаче открит въпроса, и какво от това? И сега какво, след като вече направихме разлика, че има тези две категории, и сега какво? Well, immediately it raises a question. If the body is temporary, and it's always changing, what is the value of giving attention to that which is always changing and is temporary? И веднага възниква непосредствено от това разбиране възниква един въпрос. Каква е изобщо ползата да обръщаме внимание на това, което е постоянно променливо и в крайна сметка е временно? And this question can be seriously undermining or challenging to many people's understanding or misunderstanding of what is yoga. И този въпрос може да подкопае и да предизвика всъщност разбирането, да постави под въпрос разбирането на много хора по отношение на това какво е йога. And this is why a lot of, probably most yoga studios in the world, they don't talk about this. They don't tell this to their students. И това е причината, поради която повечето учители по йога в повечето йога студия, те не говорят за това, те не казват на своите ученици за това. Because then the yoga students, they would come to the class and they would hear, oh, yoga is actually not about this body. And what am I doing here? I'm going back home. Защото тогава веднага учениците ще направят извода, то йога изобщо няма нищо общо с тялото, тогава за какво си губя тук времето и по-добре да си отида вкъщи. Why waste my time? Why waste my money? Защо да си прахосвам времето и парите? And then there will be a lot of yoga studios out of business. И много от йога студията ще трябва да затворят. So anyway, Bhagavad-gita is giving us quite a much more comprehensive picture of what is yoga, which does not exclude or reject the body, but it puts it in right perspective.
Бхагавад-гита ни дава една много по-мащабна, пълна картина на това какво е йога, в която тялото има своето място, не бива отхвърлено, но бива правилно поставено. So, after Krishna makes this distinction, that's the yoga, that's the Sankhya yoga portion, then he moves on to what he calls Buddhi yoga. И след като Кришна разисква Санкя йога, т.е. прави това разделение на тези категории, той продължава нататък с темата за Буди йога. And the word Buddhi, of course, means intelligence, or is often translated as intelligence. И разбира се, думата Буди означава интелигентност, често се превежда така. It comes from bod, which means to awaken. И корена е bod, което означава да събуди. And when he announces, this is what we're going to talk about, he says specifically that as a result of this practice, you're going to be able to become free from bondage of action, karma. И Кришна специфично посочва на Арджуна, че с тази практика ти ще бъдеш способен да се освободиш от робството на реакциите на дейностите. So this is a big theme in the Bhagavad-gita. It's basically saying we all have one big problem. И това е една от големите теми на Bhagavad-gita, а именно, че всички ние имаме един много сериозен проблем. It's the problem which is causing our suffering, and the suffering is why we want to practice yoga. If we didn't suffer, we wouldn't worry about anything like practicing yoga. Този проблем поражда нашите страдания и заради страданията всъщност ние искаме да практикуваме йога, за да ги отстраним. Ако нямахме такива страдания, нямаше да имаме стимул. So the big technical term here is karma, and the word karma comes from the verbal root krit, which means to do, to act, or to make. И техническият термин тук, който бива въвеждан, е карма, и корено на думата е крит, което означава to do, to act, to make. което означава да правя, да действам и да създавам. Why is this a problem? The problem is that as we act, as we make something, we create something which is causing us to be in bondage, to become unfree. Защо е проблем? Защото действайки, ние всъщност създаваме нещо, което ни постепенно ни пороква и ни лишава от нашата свобода. And something that we all value very highly, and it's always talked about in politics and every different sphere. We all value freedom. Нещо, една ценност, която е общо приета от всички, говори се за нея в политиката и навред, тази ценност е свободата. Our freedom is limited, and how is it limited? It's limited very precisely by our physical and mental bodies. И нашата свобода всъщност е изключително ограничена. И как нашата свобода бива отнемана, как ние сме ограничени в свободата си, по абсолютно специфичен начин, чрез приемането на материално тяло и чрез приемането чрез нашия ум. Now, at this point, many people they want to say, wait. This body is very nice. И тук, разбира се, в този момент много хора ще възразят остро. Чакай. Това тяло е всъщност много хубаво. I can do so many nice things with this body. Мога да правя толкова хубави неща с това тяло. I can practice yoga. Мога да правя йога. I can dance.
Мога да танцувам. I can play piano. Мога да свиря на пиано. I can sing. Мога да пея. I can... What else? We can do so many. Какво? Swimming. Swim. Мога да плувам. We can eat nice food. Мога да хапвам вкусни неща. Sleep. We can sleep. Мога да спя. Oh yes, so many things we can do, and you're just talking negative. You're just talking some negative thing about the body. Толкова прекрасни неща мога да правя с тялото, а ти говориш негативно за него. Well, yes, all of that is true, and there's something else true as well. Да, всичко, което ти казваш е вярно. Обаче има и още неспоменати верни неща. And the truth of the limitations of the body are a subject of we can say that one way of seeing this limitation is in the form of the huge business which is done. The cosmetic industry, the entire medical industry. What else? The Funeral industry. the funeral industry, the clothing industry, clothing industry. All of these are there because of the limitations of these bodies. The cemetery. Yeah. И има няколко мощно развити индустрии, които са базирани на тежките ограничения, които тялото ни налага. И ето някои от главните. Козметичната индустрия, медицинската, фармацевтичната индустрия, разбира се, погребалните агенции и разбира се хранителната и текстилната. И така нататък. And yeah, I was just reading some famous lady who owns the biggest cosmetic business in France just died. She was 94 years old. She was worth over $30 billion. Сега, сега наскоро почина една от големите собственички на козметична компания, французойка, която почина на 93-4 години и нейният бизнес се оценява на над $30 милиарда. So her cosmetics didn't save her billions of dollars didn't save her. И в крайна сметка собствената и козметика, милиардите и долари не можаха да я спасят. Anyways, this is all familiar territory for you, I think. The point is, the question that the Gita is dealing with is how to stop this perpetuation of that which is binding, namely karma. И всички тези неща тук, това ви е позната тема, но главното нещо е въпросът. Как да бъде спряно това нещо, което предизвиква всичките тези ограничения и е наречено карма. Because, as Krishna will explain in the next chapter, you cannot stop acting even for a moment. So you want to stop this trouble, but you can't just stop acting. It's not going to happen. И както Кришна ще обясни в следващата глава, никой не може да спре да действа. Няма начин, по който да можем да предотвратим своите дейности, въпреки че те причиняват проблеми. So how is one going to cut through this perpetual motion machine, so to say? That is yoga. И как можем да преодолеем всъщност това перпетуум мобиле, всъщност техниката е йога. And Bhagavad-gita, from many different angles, using different concepts, different terminology, is going to be working on just this point, how to cut through this chain of
action and reaction. И Bhagavad-gita, използвайки различни терминологии, различни техники, ще атакува един и същ проблем отново и отново под различни ъгли. А именно, как да пресечем тази нишка на действие и реакция. Okay, before I go on, I think I should stop and see if anyone wants to ask something. Преди да продължим по-нататък, мисля, че трябва да направим пауза и да видим дали вие имате някакви въпроси до тук. Everything is okay so far. До тук всичко ясно ли? What is Sankhya? Can you give a simple explanation? Okay, good. What is Sankhya? Sankhya is rooted in a particular, you can say, there are several traditions of Indian philosophy, and one of them comes to be called Sankhya, the Sankhya darshan. В индийската философия има няколко различни философски школи и традиции и една от тях е известна под името Санкя, Санкя Даршана. The main feature of Sankhya is this notion of reality, of fundamental reality being analyzable or reducible to two principles. И в основата на тази философия стои разбирането, че възприеманата от нас реалност може да бъде редуцирана до два основни компонента. Everything temporal is in the category what is called prakriti, and everything atemporal is in the category of purusha. Всичко, което попада в категорията на временните неща, се характеризира, бива наречено пракрити, и всичко, което е невременно, вечно, е в категорията на пуруша. And the problem of life is conceived as the condition of purusha being entangled in prakriti. И проблема на съществуването ни се свежда до оплитането на пуруша в пракрити. And Sankhya is the analysis of how to separate the two. И Санкя е анализ на процеса на разделянето на двете. Very typically, Sankhya is connected with the other classical or a second classical philosophical system or darshana of India called yoga. И традиционно, всъщност, Санкя е много взаимосвързана с друга философска система, друга школа, наречена йога. Where Sankhya is more the mental acrobatics of analyzing this distinction. Yoga is the practical application of how to really make the separation. И докато Санкя е повече умствената акробатика, свързана с осъзнаването на тези категории и разбирането им, йога е свързана с практическото приложение на това разбиране в живота. And so sometimes the two philosophical streams are identified together, Sankhya Yoga. И понякога тези две философски направления биват третирани заедно като една обща категория Санкя йога. In the context of the Gita, Sankhya Yoga explicitly comes in that title of chapter 2, but it's also elaborated in later chapters. В Bhagavad-gita специфично Санкя йога бива обяснена в втора глава, но по-късно има последвали обяснения в останалите глави. Especially chapters 14 and 17 and much of 18, they deal with the three guna, the three strands of material nature. И специфично допълнителна информация получаваме в 13-14 и после в 18 глава, където се говори за трите гуни, за тези три качества на материалната енергия. As a way of kind of mapping out how we are situated in material nature and therefore getting a sense of how to
swim to the top, to the surface, above material nature. И тези обяснения се добавят като штрихи към карта, която бива рисувана на нашето загубено състояние в материалния свят и именно как да намерим своя път, за да се измъкнем от това заплитане. The sort of classical Sanskrit text about Sankhya philosophy is called the Sankhya Karika. Класическия санскритски текст, който се занимава с изложението на Санkhya, е наречен Санkhya Karika. By someone called HH Krishna. Автора приписва се работата на Ишвара Кришна. It's a quite short text. I think it's only 75 verses, something like that. Това е кратка работа, около 70, мисля, че е 75 стиха текста. And what else can I say briefly? Maybe that's enough. И накратко какво друго да кажа, може би това е достатъчно обяснение. Okay. Anything else? Нещо друго? Okay, I want to look at one particular verse now in chapter 2. Сега искам да разгледам един специфичен текст във втора глава. That was all just introduction to this one verse. До тук всичко беше въведение към следния стих. This is verse number 48. It goes like this in Sanskrit. Ето това е 48 стих от втора глава. Ето как звучи на санскрит. Yoga Sastra kurukarmani sangam tyakta dhananjaya siddhya siddhyo samabhutva samatvam yoga uchate. Perform your duty equiposed, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. О, Арджуна, изпълнявай дълга си невъзмутимо, без привързаност към успех или поражение. Такова самообладание се нарича йога. Now, I think this is a good way to start understanding the Bhagavad-gita's sense of what is yoga. Мисля, че това е добър начин да започнем разбирането си, да получим началното си разбиране, да започнем да изграждаме разбирането си за дефиницията на Bhagavad-gita, какво е йога. Yeah, it's a kind of definition of yoga. Samatvam yoga uchate. Yoga is said to be uchate samatvam. Може да се каже, че дефиниция на йога е саматвам йога учете. Йога трябва да бъде саматвам. And samatva, equanimity, seeing equally. И саматва означава невъзмутимост или еднакво да се виждат нещата по един и същ начин. So what is this talking about? It's talking about a kind of fundamental change of perception and attitude about experience. Тук става въпрос за фундаментална промяна или на настроението, на възприятието на промените около нас. Some years back I was invited to present a paper at the University of Peking in a conference on the subject of religious experience. Преди няколко години бях поканен на една научна конференция да изнеса доклад в Пекин, като темата беше религиозните преживявания. So I wanted to speak on Bhagavad-gita, and I was thinking how to relate to this subject of religious experience. И аз исках да изходя, да говоря от Bhagavad-gita и мислех и се чудех как да свържа това с религиозните преживявания. So I titled my presentation The Experience of Authority and the Authority of Experience in the Bhagavad-gita. И аз
дадох заглавие на презентацията си преживяването на авторитета и авторитета на преживяването в Bhagavad-gita. And I explained how the Gita talks about 3 levels of experience. И аз говорих за това как в Bhagavad-gita се говори за 3 нива на възприятие, на преживяване, което имаме. Actually 4, but and one of the major efforts of the Gita is to bring us to a second, from an ordinary experience level to a higher level. That is the level of yoga. And what is that? Samatva. И една от главните цели на Bhagavad-gita е да ни доведе до второто ниво на възприятие на битието на света, а именно саматва. Now, Krishna has already introduced this earlier in the chapter when he talks about, in a slightly different way, he speaks of tolerance. Кришна вече засегна тази тема по-рано в главата, когато той говореше за търпението. Again, he uses examples from our own experience. He says, Shita, Ushna, Sukha, Dukkha. He says we experience the cold of the winter and the heat of the summer, and we experience happiness and distress. И Кришна отново използва сравнения от сферата на нашия опит и той казва, така както се сменят щастието, нещастието, както се сменят топлото и студеното. And he just says, Tam sitik shasva, he says, you have to learn to tolerate this. That's his first practical lesson in the whole Bhagavad-gita. И първият практически урок на Кришна в цялата Bhagavad-gita е, човек тези неща, този тип преживявания трябва да се научи да ги търпи. But what he's working toward is the point being made in this verse about samatva. Но целта на Кришна с тези обяснения е в крайна сметка да ни доведе до разбирането на този стих, а именно саматва. But in this case he uses a different dualism about which to be equal, namely siddha and asiddha, perfection or success and non-perfection or failure. Но в този стих, в 48 стих, Кришна говори за друг вид дуализъм, който ние трябва да се научим да търпим или към който трябва да станем безразлични или уравновесени, преживявайки го, а именно успеха на сида и асида, а именно на успех и провал, на победа и поражение. Now, this is something you can immediately apply in the practice of asana yoga. Това е нещо, което веднага може да бъде приложено по време на практиката на асана йога. Right? When Tudor says, okay, now we're going to stretch this way, and your body says, no! Когато Тодор ви каже да се разтягате по този начин, вие казвате не. Not just ne, but so we have experience, we're trying to do something with the body and it's not working. Ние имаме този опит, че се опитваме нещо да правим с тялото, обаче не се получава. This verse is saying, it's okay, don't be disturbed by that. Този стих ни казва, ни успокоява и казва, това е окей, не се притеснявай за това. But on the other side, it's also saying, you've done something perfectly now, you've made that asana perfectly, don't get all puffed up, thinking, look at me. Но в същото време този същия стих ни инструктира, че окей, сега ти си направил тази асана перфектно, не дей да се възгордяваш, не се надувай.
да си мислиш, вижте ме сега мен. Because that's also going to throw you off from the actual goal of yoga. Защото това също ще ни дисквалифицира и ще ни отклони от пътя, истинската цел на йога. Because that pride that comes in, as they say, pride comes before a fall. И защото относно появяването на гордостта, винаги се казва, че гордостта е предвестник на провала. Okay, now also this verse is speaking about action, karma, and it's speaking in the plural. Yoga Sastra karmani. И този стих говори за извършването на дейности и на карма и говори в множествено число. Йога Сасtra кармани. And it's giving another major theme of the Bhagavad-gita. Sangam Tyaktva, giving up or letting go of the sangha, of the attachment to those activities or the results of the activities. И също така Сангам Тяктва. Този стих говори за това да пуснем, да изоставим привързаността към дейностите и към резултатите от дейностите. Sangam, this word is two parts. Gam means to go. Сангам думата има две части. Гам означава да отмине, да отиде. And sam means together. И сам означава заедно. So going together is sangam. Сангам означава да се движим заедно, да сме заедно. And in this context, the going together is the identification of that which is permanent, namely the self, with that which is temporary, the non-self. That attachment, the Gita is saying, let go of it. И това да са заедно в този стих се отнася за това, което е временно и това, което е вечно. Тоест, тези неща, Bhagavad-gita казва, че тези две неща трябва да бъдат, ние трябва да пуснем тази идентификация на временното и вечното. Now, who of you were here last year when we discussed Shanti, Shanti, Shanti? Кои от вас бяха тук и преди миналата година, когато дискутирахме Шанти, Шанти, Шанти? That's a whole other seminar, but essentially it's a kind of practical way of learning to consciously let go of things that we don't need, emotions, whatever it may be. Това е един съвсем различен семинар, но той представлява практическа работилница, за да се научим как да пускаме, да оставяме да отминат неща, от които нямаме нужда, не само на физически план, но предимно на емоционален. Did you try it? Did it work? Did it help? Опитахте ли, пробвахте ли, работи ли, помогна ли? Something? Нещо? Добре. Yeah. So, Sangam Tyaktva, this is about yoga, but it's leading to samatva, seeing things equally. This is good, this is bad. It appears good at the moment, but it could be bad and vice versa. И Сангам Саматва, тук става въпрос за това да виждаме, да развиеме това безразличие към нещата, които са това е добро, това е лошо. Да, преди изглежда добро, обаче всъщност с течение на времето ние всъщност не знаем. There's a verse in Bengali which elaborates on this idea. Има един стих на Бенгали, който пояснява повече тази идея. Dvaite Badra Badragyan Shab Manodharma E Bhalo E Manda E Sab Brahma. That this dualistic thinking, that this is good and this is bad, this is auspicious, this is inauspicious. А този стих казва, че това дуалистично мислене, че това е добро, това е лошо, това е благоприятно, това не е благоприятно.
bhalo in Bengali. That means this is good. Bhalo. Yes. This is good. И в стиха има възклицание. Бхало, това е добре. Manda, this is bad. Манда, това е лошо. Shab Brahm, this is all a big mistake. Ша Брам, това е всъщност голяма грешка. Because it's all on the level of the mind. What is the mind? The mind is it's packaging the experience of the senses. And what are the senses experiencing? The objects of the senses. And what are the objects of the senses? Constantly changing. И защо е илюзия? Защото всичко това е просто възниква в ума. А какво е ума? Ума е просто склад на впечатление от сетивата. А какво са сетивата? Сетивата просто възприема сетивните обекти. Какво са сетивните обекти? Сетивните обекти са просто временни проявления. So this samatva, I've invented an expression for something that the Gita is, I think, trying to teach. I invented. И относно саматва, Махарадж е въвел един нов израз относно посланието на този урок на Bhagavad-gita. Искате ли да знаете за нововъведението на Махарадж? I call it therapeutic non-dualism. Махарадж го нарича терапевтичен недуализъм. Yeah, this is different from metaphysical non-dualism. И това е различно от метафизичния недуализъм. So there's a difference. That we're not talking about an absolute non-dualism. Не говорим за абсолютен недуализъм. But there's a therapy in seeing non-difference. Но има терапия, която е базирана на виждането без дуалност. Which is a kind of preliminary stage. All of this samatva, this is only preliminary. Което е всъщност един предварителен етап. Всички тези саматва, всички тези неща до тук са предварителни етапи. Because this samatva, it could also get quite boring. Защото саматва всъщност може да се окаже много скучна. It's just going around, same, everything's same. Yes, I'm same, you're same, we're all the same. How's life? It's the same. Ти виждаш всичко по един начин, срещаш с някой, как са нещата, и са едно и също. Всичко е едно и също. Yeah, I'm okay, you're okay. No, I'm not okay. I'm the same. I'm the same as you. You're the same as me. We're all the same. Вие нали разбирате? Махарадж, they understand. So that gets kind of boring after a while. И след известно време това става голяма скука. But that's a preliminary stage. That's necessary. Krishna is emphasizing it a lot in the Bhagavad-gita. Но това е необходим предварителен етап, на който Кришна много акцентира в Bhagavad-gita. Because that's a foundation for going to a deeper understanding of yoga. Защото това е здрав фундамент за по-доброто разбиране на йога. Yeah. Well, Arjuna has a question. He says to Krishna, you've been talking about this Buddha yoga, but how would I recognize somebody who's advanced in it? Арджуна задава въпрос на Кришна. Говориш ми за тази Буди йога, но как аз мога да различа такъв човек? Как мога да преценя, че някой наистина е напреднал в Буди йога? Stita pragyasya kabhasa samadhistasya keshava stitati kim prabhasita kim atsita rajeta kim. That's his fancy way of asking what I just said. И Арджуна има един много такъв
специфичен цветист начин да зададе, оригинален начин да зададе въпроса си. So the rest of this second chapter, there's another almost 20 verses, is answering that question. И в останалата част от тази втора глава, което е около 20 стиха, е всъщност отговора на Кришна на този въпрос. And these few verses were considered by Mahatma Gandhi as his favorite part of the Bhagavad-gita. И тези няколко стиха са считани от Махатма Ганди за негови любими от цялата Бхагавад-гита. It's elaborating on this point of samatva, how it works, how to be fixed in consciousness despite all the different changes. Именно в тези стихове се дава подробно описание на това как саматма процеса работи на практика в различни ситуации. Как съзнанието да стане безразлично към всички тези разлики. Which are the numbers of those verses? It starts with the question is verse 54. Въпрос е 54. And then starting with verse 55 up through, I think it's 72. И от 55 до 72 са отговора. Yeah. What was I going to say? So, oh yeah, I mentioned before examples. So Krishna gives a nice analogy in verse number 58 with regard to dealing with the senses and sense objects. И в 58 стих Кришна дава много хубава аналогия за това как да ангажираме сетивата с сетивните обекти. And that is the case of the tortoise who can withdraw its limbs into its shell when there's danger. И тук имаме сравнението с костенурката, която може да прибира крайниците си в черупката си, когато е в опасност. This is identified with one of the 8 stages of what we might call classical yoga, namely pratyahara, which comes after there's yama, niyama, then asana, pranayama. Then comes pratyahara, which is withdrawal from the senses. И точно това сравнение се дава като илюстрация на една определена степен от 8-степенната йога, в класическото разбиране за йога, а именно пратяхара, етапа на пратяхара, който идва, разбира се, след яма, нияма, асана, пранаяма, дарана, пратяхара, and then пратяхара. It's the 5th. Номер 5. So, and also in this section verses 62 and 63, Krishna gives a very nice analysis of how we come to suffer in this world. И Кришна дава много добър анализ на това как всъщност ние започваме да страдаме в този свят. He describes a succession of steps, and it all starts with meditation, but it's not the right kind of meditation. И Кришна обяснява, че цялото нещо започва с последователност с взаимосвързани последователности и първото е медитация, обаче неправилния вид медитация. Instead, it's meditation on objects of the senses. Това е всъщност медитация върху обектите на сетивата. The senses are inclined to connect with sense objects. That's how they work. Сетивата имат склонността да се свързват с обектите на сетивата. Те така работят. But when that's not controlled by buddhi, by intelligence, there will be trouble. Но когато това не бива контролирано от буди, от интелигентността, възниква проблем. And what is the trouble? И какъв е проблема? 62 and 63.
62 и 63 текст. А именно. Докато съзерцава обектите на сетивата, човек развива привързаност към тях. От тази привързаност се поражда похот. А от похотта възниква гневът. Гневът поражда пълна заблуда. Заблудата обърква паметта. Когато паметта объркана, човек губи интелигентността си, а без интелигентност той отново пада в блатото на материалния живот. Okay, so that's the bad news. Това са лоши новини. And yoga is about avoiding that bad news. И йога е как да избегнем тези лоши новини. And getting to the good news И сега да разгледаме добрите новини. of actual freedom. Относно истинската свобода. Okay, I think we'll stop there for now, and I understand we have another session this afternoon. Мисля, че може да спрем тук за сега и след това ще имаме продължение, втора част. So I encourage you to come because we'll get more into the fun part. И аз ви окуражавам да дойдете отново, защото ще има много по-забавна част. The good news of Bhakti Yoga. Добрите вести относно Бхакти йога. Okay? Good. Thank you all very much. Много ви благодаря.